Welcome to the Gubata Arjo village, which is closer to the Lake Abijata and the Lake Shala in Arsinagele district in the Central Rift Valley of Ethiopia. I am Lul Sagad, coordinating a WASH SDG project. Today I am your virtual field guide to show you the project and the challenge it's facing. WASH SDG project intervention area is located in Oromia region, in the West Arsi zone, in two districts, namely Shashamane Zura and Arsinagele districts. Both districts has highland and lowland. The highland is endowed with surface and groundwater. However, the lowland area is characterized by shortage of water. Land degradation, flood, drought, water scarcity and water pollution also a major problem in the intervention area, that's further amplified by changing climate and associated risks on wash service delivery and livelihood of the local community. ይሄ አካባቢ እንግዲህ ከዚህ 2 ዓመት በፊት 2011 አካባቢ እና ከዛ በፊት እጅግ በጣም የተራቆተና ምንም አይነት ደን ያልነበረበት የከብቶች ማዋያ መቆያ ሌላ ቦታ ግጦ ከብቶች የሚያርፉበት የሚተኙበት በጣም የተጋጋጠ ድንጋያማ የሆነ ምንም አይነት አሁን የምናያቸው የዛፍ አይነቶች የማናይበት ቦታ ነው። በጣም የተራቆተና ተስፋ አስቆራጭ እና ይመለሳል በዚህ ደረጃ ይደርሳል ተብሎ የሚታሰብ ቦታ አይደለም እና በዛ ደረጃ በጣም የተጎዳ ቦታ ነው ማለት ነው ከዚህ 2 ዓመት በፊት። Goal and objective of the project is reducing the target community vulnerability for changing climate, particularly flood and drought, by catchment treatment and accessing portable water supply through resilient supply system and livelihood. The today focus is catchment treatment and the challenge we are facing. The area before intervention is highly degraded and the soil is compact and dry. It's susceptible to runoff. The rainfall is not easily percolate, which means decline of water walls. As you can see, one of the main activities here is the bund construction, soil bund construction. And this area was very degraded and there is an erosion, as I said. The soil is washed away and also sealed down at the shore of Lake Shala. Now, after the construction of this soil bund, as you can see, there is a vegetation inside and also there is a vegetation on the top, on the piled soil. Now, this reduces the erosion. At the same time, give time for the water to percolate and infiltrate into the ground. That means it will improve groundwater recharge. Tokkoffaa jijjiiramni argame sammuu irratti hojjetu hubannoo sammuu kennamu fida. Lammaffaa immoo qarshiin jira 350 isa keessa lafa kana qofaa jijjiiruu osoo hin taane miseensi kunis jijjiiramuu qaba waan jedhameef bootaan bitamee mana baaburaatiif jedhamee ijaaramee qophaa'ee illee baabura qofaatti bitamee seenu qofa taafeera. Kun jijjiirama miseensa kanaaf ta'u jechuudha. Akka waldaatitti amma kaayyoo jiru mata akka jijjiiramu miseensi kun bosona qofa osoo hin taane namni kun illee kunuunfamuu qaba waan ta'eef. ቦዋ ሲራ አርገን ዛሬ ለበተጨባጭ በተሰሩ ስራዎች በተደረጉ የጥበቃ ስራዎች የአፈርና ውሃ ጥበቃዎች በሰፊ ተሰርቷል።
ውሃ መያዝ ችሏል። ቦታ ውሃ የማቆር ስራ በሰፊ ተሰርቷል። በዛ አግባብ መሬት ውስጥ የነበሩ ሲድ ባንክ ውስጥ የነበሩ የዛፍ ዝርያዎች የአኬዣ በተለይ አሁን የግራር ዝርያዎች ተመልሷል። ቦታው ግሪን ሆነዋል፣ ለምቷል። ከዚህ በላይ ለማል የሚል ተስፋ አለን። In addition to catchment management, Wetlands International Ethiopia is working on building multi-village water supply. For this Gubata Arjo village, we have constructed 2 water points that the community is using. As we hear from the community, women were traveling up to 5 kilometers to look for drinking water. Now, they can get from their locality nearby, even it's in 100 of meters radius. And now the community is using that water and they are happy. And in phase 2, we are going to construct 2 more water points for the community. Armandura rakko bishani mudata ture kara saati torba deemsisu deemneeti ka waraabbannu. Bisaan kana argatuuf karaa kana gubataa turre, maatiin keenya karaa gubataa turre, nu karaa gubataa turre, miidhama guddaa keessa baane. Amma mootuu haga bisaan kana argan ijoolleen teenya ganama sa'aatii gara mana barumsaa sa'aatii 6 seentu ganamuu dhattee kaate waan barumsaatti dhiiftee maal yaaddi waan bishaan waraabduu yaaddu boqonnaa nu argatte tatamaarii galtee halkan deebitee gara haga sa'aatii 12 jidduu kana bisaan kana nu sottullee boqonnaa argattee raftii arganne harabaafannaa arganneerra. Rakkoon jalqaba irratti akka ganda keenyaatti ture rakkoo bishaan dhugaatii rakkoo guddatu ture. Namni daandii dheeraa deeme bishaan waraabbata karaa fagoo kiiloomeetira 6-7 ta'u deemee waraabbatee gala. Waraabbatu qofa osoo hin taane dhabee haalli itti galullee jira. Ammatti haga bishaan kana naannoo keenyatti asitti argan haala gaariin namni dhugaatii irra darbee horiillee obaafata. Waan mana keessaa miicaa adda addaa fayyadama. Haalli jiru waan baay'ee namatti tolaate jechuudha. The challenge the project is facing is including ownership and land shortage, particularly for communal grazing land. For this, we introduced cut and carry system. Moreover, for scale up, it requires high financial investment due to increasing land value and expansion of big companies.